La lluvia cae con fuerza, golpeando el pavimento como si quisiera borrar todo rastro de lo que acababa de ocurrir. Sus pies descalzos corrían sobre el asfalto frío, resbalando, temblando, pero sin detenerse. No podía detenerse. Sofía tenía solo 16 años, pero esa noche envejeció de golpe. Detrás de ella, los gritos de su padrastro resonaban en su mente. No puedes escapar de mí. Había gritado con una voz que lu helaba la sangre. Pero ella sí podía. Y lo estaba haciendo. El miedo lo apretaba el pecho, lo cortaba la respiración. No sabía dónde ir. No tenía dinero, ni teléfono, ni a nadie que la estuviera esperando. Solo tenía una cosa, la decisión de no volver jamás. Doblando una esquina, luego a una calle más tranquila. Luces tenues, edificios elegantes, autos lujosos estacionados a ambos lados. Era un mundo que no lo pertenecía, pero esa noche necesitaba esconderse. Fue entonces cuando la vio. Una limusina negra, brillante, impecable, estacionada junto a la acera. El motor estaba apagado. Las luces, también. Parecía abandonada por un momento. Sofía miró a su alrededor. Nadia. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. La puerta estaba sin seguro. La abrió con cuidado, y se deslizó dentro. El interior era cálido, silencioso, completamente distinto al caos que lavaba dentro. Asientos de cuero, luces suaves, un ligero aroma a perfume caro. Cerró la puerta despacio, conteniendo la respiración. Y entonces, se quedó completamente quieta. Escuchando. Esperando. Nada. Se encogió en una esquina del asiento, abrazando sus rodillas, tratando de controlar el temblor de su cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no podía contener. Estoy a salvo, susurró, aunque ni ella misma lo creía. Los minutos pasaron lentamente. 1, 2, 5. Hasta que el sonido de unos pasos la hizo congelarse. Pasos firmes. Cercanos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La puerta del conductor se abrió. Sofía dejó de respirar. Escuchó como alguien entraba. El sonido del cuero, el leve tintinir de unas leves, el suspiro de un hombre cansado. Y entonces, ¿quién está ahí? La voz era grave. Sorprendida. Alerta. Sofía cerró los ojos con fuerza. Había sido descubierta. El hombre giró ligeramente, intentando ver en la parte trasera. Sal de ahí ahora mismo, dijo con firmeza. Sofía no se movió. No podía. No quería volver al mundo de donde venía. No te daño. Pero necesito saber quién eres. Anadio. Esta vez con un tono más cómodo. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, con manos temblorosas, Sofía se incorporó lentamente. La luz tenue iluminó su rostro empapado. Sus ojos rojos, su expresión rota. El hombre la miró, y su expresión cambió por completo. Ya no era desconfianza. Era algo más. Algo que Sofía no había visto en mucho tiempo. Preocupación. ¿Qué te pasó? Preguntó en voz baja. Sofía dudó. Pero entonces, las lágrimas volvieron a caer. Por favor, no me saque aquí, susurró. No tengo a dónde ir. El hombre guardó silencio. Un silencio largo pasado decisivo. Y en ese momento, sin que Sofía lo supiera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre no arrancó el vehículo. No gritó. No llamó a la policía. Solo se quedó allí, observándola. Como si estuviera intentando leer algo más profundo que sus palabras. ¿Te hizo daño? Preguntó finalmente. Sofía bajó la mirada. Ese simple gesto fue suficiente respuesta. El hombre apretó ligeramente el volante. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada más sobre eso. Está bien, dijo después de unos segundos. Nadie te va a sacar de aquí, no esta noche. Sofía levantó la mirada, sorprendida. ¿De verdad? De verdad. El motor de la limusina se encendió suavemente. El vehículo comenzó a moverse,
Alejandos de ese lugar, de ese pasado. Durante el trayecto, ninguno habló mucho. Pero el silencio ya no era adorador. Era tranquilo. Seguro. Minutos después, llegaron a una enorme casa. No, no era una casa, era una mansión. Sofía dudó al bajar. No tienes que preocuparte, dijo el hombre. Solo entra. Dentro, todo era cálido. Luz tenue, muebles elegantes, pero sin arrogancia. Era un lugar que se siente vivo. Puedes quedar aquí esta noche, anadio. Mañana veremos qué hacer. Sofía no sabía qué decir. Gracias, susurró. Esa noche, durmió en una cama por primera vez en mucho tiempo sin miedo. Sin gritos. Sin oscuridad. Pero lo que no sabía era que el hombre que la había encontrado no era alguien común. Era un empresario poderoso, alguien que había construido todo desde cero. Alguien que también conocía el dolor, el abandono, la lucha. Y algo en Sofía lo recordó a sí mismo. Los días pasaron. 1, 2, 7. Y Sofía no volvió a la calle. El hombre, al que ahora llamaba Daniel, nunca le hizo preguntas que no quisiera responder. Nunca la presionó. Nunca la hizo sentir menos. Pero poco a poco, ella comenzó a hablar, a cantar, a sanar, hasta que un día, el pasado regresó. Un auto se detuvo frente a la casa. Sofía lo vio desde la ventana, y su cuerpo se paralizó. Era él, su padrastro. Te encontré, dijo cuando Daniel abrió la puerta. Pero lo que no esperaba era que esta vez, Sofía no estaba sola. Daniel dio un paso al frente. Ella no viene a ir contigo. Y es mi responsabilidad, respondió el hombre con arrogancia. Daniel lo miró fijamente. No, era tu responsabilidad protegerla. Y falaste. El silencio se volvió tenso. Pero entonces, Sofía salió. Sus manos temblaban. Pero su voz no. No voy a volver contigo. Era la primera vez que lo decía. La primera vez que lo enfrentaba. Y fue suficiente. El hombre, al ver su perdu, se marchó. Y con él, ese fue el miedo que la había perseguido durante años. Sofía respiró profundamente. Libra. Finalmente libra. Meses después, su vida era otra. Estudiaba. Sonría. Sanaba. Y aunque el pasado no desapareció por completo, ya no la definía. Porque a veces, el destino no te da lo que quieres. Te da exactamente lo que necesitas. Y aquella noche, escondiéndose en una limusina, Sofía encontró mucho más que un refugio. Encontró una nueva vida, la lluvia que como si el cielo estuviera descargando toda su furia sobre la ciudad. Y en medio de ese caos corría Sofía, con el corazón golpeando el pecho tan fuerte, que parecía que iba a romperse en cualquier momento. Sus pies descalzos chocaban contra el pavimento frío, mientras sus pulmones ardían por el esfuerzo. Pero no podía detenerse, no esta vez, no después de lo que había pasado esa noche, porque sabía que se detenía. Se daba aunque fuera un segundo, la alcanzaría, y entonces todo habría terminado. Los gritos de su padrastro resonaban en su mente como un eco interminable. Una voz áspera, llena de ira, de control, de algo oscuro que la había perseguido durante años. Años en los que Sofía había aprendido a guardar silencio, a desaparecer en los rincones, a sobrevivir. Pero esa noche algo se rompió dentro de ella, algo que ya no pudo soportar más. Y por primera vez decidió huir sin mirar atrás, sin plan, sin destino, solo con la certeza de que cualquier lugar era mejor que ese hogar que nunca fue un hogar. Dobló una esquina sin mirar, casi resbalando. Sus manos temblaban. Su ropa estaba empapada, su cabello pegado al rostro. Y entonces llegó a una calle completamente distinta. Una calle donde la lluvia parecía caer más suave. Donde las luces eran cálidas y los edificios elegantes. Donde los autos brillaban como si fueran de otro mundo. Sofía se detuvo por un segundo, confundida,
Como si hubiera cruzado a otra realidad. Ese lugar no era para ella. No pertenecía allí, pero tampoco pertenecía a ningún otro lugar. Y fue entonces cuando la vio. Una limusina negra, larga, perfecta, estacionada junto a la acera, silenciosa, imponente, como si estuviera esperando algo o a alguien. Sofía miró a su alrededor. No había nadie. En hay un solo movimiento. En hay una sola sombra. Solo la lluvia cayendo y su respiración agitada. Su mente gritaba que siguiera corriendo, pero su cuerpo ya no podía más. Necesitaba esconderse. Necesitaba desaparecer aunque fuera por unos minutos. Se acercó lentamente. Con el corazón latiendo en sus oídos. Tocó la manilla. Y la puerta se abrió sin resistencia. Ese pequeño sonido fue como una invitación. O tal vez como una advertencia. Pero Sofía no tenía tiempo para pensar en eso. Entró rápidamente y cerró la puerta con cuidado. Como si temiera que el mundo entero pudiera escucharla. Y de repente todo cambió. El ruido de la lluvia quedó afuera. El frío desapareció. El interior era cálido, suave, silencioso. Los asientos de cuero la envolvían. El aire olía a algo elegante. Algo que nunca había sentido antes. Se encogió, en una esquina, abrazando sus rodillas, tratando de controlar el temblor de su cuerpo. Su mente seguía corriendo incluso cuando su cuerpo ya no podía. Paran segundos, tal vez minutos. El tiempo de yo de tener sentido. Y por un momento, solo por un pequeño momento, pensó que tal vez estaba a salvo. Pero entonces lo escuchó. Pasos firmes acercándose. Cada uno resonando como un golpe en su pecho. Sofía dejó de respirar. Su cuerpo se congeló por completo. La puerta del conductor se abrió y alguien entró. El sonido de las llaves. El leve suspiro de un hombre cansado. Y entonces esa voz, profunda, seria, inesperada, preguntó, ¿quién está ahí? Sofía sintió que el mundo se detenía. Sus manos se apretaron con fuerza. Quería desaparecer, volverse invisible. Pero sabía que ya era demasiado tarde. El hombre se movió ligeramente, tratando de ver en la parte trasera. Y su voz volvió a sonar. Más firme esta vez. Salda ahí ahora mismo. Pero Sofía no se movió. No podía. El miedo la tenía atrapada. Entonces la voz cambió. No completamente, pero lo suficiente como para que algo en ella se quebrara. No tejer dano, solo dime quien eres. Hubo un silencio largo, pesado. Sofía sintió las lágrimas subir sin poder detenerlas. Y finalmente, con un esfuerzo que le costó todo, se incorporó. Lentamente, la luz tenue iluminó su rostro, mostrando cada rastro de miedo, de cansancio, de dolor. El hombre la miró. Y en ese instante algo cambió, en su expresión. La sorpresa se convirtió en algo más humano, más profundo. Algo que Sofía no había visto en mucho tiempo. Preocupación genuina. ¿Qué te pasó? Preguntó en voz baja. Y esa simple pregunta rompió la última barrera que le cuidaba. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Su voz salió apenas como un susurro. Por favor, no me sac de aquí. No tengo a donde ir. El hombre no respondió de inmediato. La observó. Como si estuviera intentando entender no solo sus palabras, sino todo lo que había detrás de ellas. El silencio se extendió tanto que Sofía pensó que la obligaría a bajar, que llamaría a alguien, que determinaría allí, pero entonces él habló, despacio, firme. Está bien. Nadie te va a sacar de aquí esta noche. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, el destino acababa de cambiar sus vidas para siempre. Porque esa decisión, tan simple y tan inesperada, era el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podía motor. De la limusina se encendió suavemente y comenzaron a moverse, alejándose de aquella calle. De la lluvia, del pasado que aún perseguía a Sofía.
El silencio dentro del vehículo ya no era tan aterrador como antes. Había algo diferente. Algo que no sabía cómo explicar. Como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera completamente sola. El hombre no. Hizo preguntas invisivas. No levantó la voz. Simplemente condujo con una calma que contrastaba con la tormenta exterior. Y después de unos minutos que parecieron eternos llegaron a una enorme mansión. Un lugar que Sofía jamás habría imaginado pasar. Sus ojos se abrieron con asombro y temor al mismo tiempo. Porque a veces los lugares más hermosos también pueden esconder peligros. Pero algo en ese hombre luz decía que no. Que esta vez era diferente. Él abrió la puerta y lo hizo un gesto para que. Bajara. Puedes cuidar esta noche. Mañana veremos qué hacer. Dijo con una tranquilidad que desarmaba cualquier duda. Sofía dudó un instante. Pero luego asintió. Porque no tenía otra opción. Pero también porque, en el fondo quería creer que podía confiar. Y esa noche durmió en una cama suave. Envuelta en silencio. Sin gritos, sin miedo. Y aunque despertó varias veces sobresaltada. Cada vez que abría los ojos y veía que todo seguía en calma. Algo dentro de ella comenzaba a sanar. Los días pasaron. Lentamente. El hombre, cuyo nombre era Daniel, resultó ser alguien completamente distinto a lo que ella conocía. No exigía. No controlaba. No imponía miedo. Simplemente estaba ahí. Con paciencia. Con respeto. Con una especie de cuidado que Sofía no sabía cómo aceptar al principio. Pero poco a poco comenzó a confiar. A hablar. A contar fragmentos de su historia. Cada palabra era difícil. Cada recuerdo dolía. Pero Daniel escuchaba sin juzgar. Sin interrumpir. Y eso era algo que Sofía nunca había tenido. Alguien que simplemente escuchara. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Porque el pasado tiene una forma cruel de regresar cuando menos lo esperas. Una tarde, mientras Sofía miraba por la ventana, lo vio. Un auto estacionándose frente a la casa. Un rostro que le heló la sangre. Su padrastro había encontrado el lugar. Su cuerpo se paralizó. El miedo regresó con toda su fuerza. Pero esta vez algo era diferente. No estaba sola. Daniel salió a la puerta antes de que el hombre pudiera entrarla. Tensión se podía sentir en el aire. Ella no vía a ir contigo. Dijo Daniel con firmeza. El padrastro sonrió con arrogancia. Y es mi responsabilidad. Respondió, pero Daniel no retrocedió. No. Tu responsabilidad era protegerla. Y falaste. Esas palabras marcaron un punto de quiebre. Sofía observaba desde adentro, temblando. Pero entonces tomó una decisión. Salió, paso a paso, enfrentando el miedo que la había dominado durante años. Y cuando estuvo frente a él, su voz, aunque suave, fue firme. No voy a volver contigo. El silencio que siguió fue ensordecido. Porque esas palabras no eran solo una respuesta, eran una liberación. Eran el final de una etapa oscura. El padrastro intentó intimidarla. Pero ya no tenía poder sobre ella. No cuando alguien más estaba dispuesto a protegerla. No cuando ella misma había decidido no volver atrás. Finalmente, el hombre se marchó. Derrotado. Y con él se fue el miedo que había gobernado su vida. Sofía respiró profundamente, sintiendo algo nuevo. Algo que no reconocía al principio. Libertad. Los meses pasaron y su vida comenzó a reconstruirse. Volvió a estudiar, a reír, a sonar. Daniel no intentó reemplazar nada. Simplemente estuvo presente, como un apoyo. Como alguien que le mostró que el mundo también podía ser un lugar seguro. Y Sofía aprendió que no todos los finales son tristes. Que incluso en los momentos más oscuros puede aparecer una luz inesperada. Porque a veces, el destino se esconde en los lugares más improbables. Como una limusina vacía en una noche de tormenta. Esperando el momento exacto para cambiarlo todo. Y así. Lo que comenzó como una jugada desesperada,
Termino conversiondos en el inicio de una nueva vida. Una vida donde el miedo ya no tenía control, donde las heridas comenzaban a sanar, y donde por primera vez, Sofía podía mirar hacia el futuro sin miedo.